Hi everyone. අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ පුද්ගලයන් හා සම්බන්ධව කතා කරන විට අපිට අත්‍යවශ්‍ය වන නාම විශේෂණ පද 25ක් සම්බන්ධව. මේ අපේ පාඩම් මාලාවේ 4 වෙනි කොටස. මේ මුල් කොටස් නරඹුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් නරඹන්න අමතක කරන්න එපා. Very covered. Very covered. ඉතා බියගුළු. ඉතා බියගුළු. බියගුල්ලටත් කියනවා covered කියලා. Very covered. ඉතා බියගුළු. He is a very covered person. He is a very covered person. ඔහු ඉතා බියගුළු පුජ්‍යලේ. Stingy. මසුරු. ලෝභ. කුණු කියලාත් අපි කියන්නේ. Very stingy. He is a very stingy person. He is a very stingy person. ඔහු ඉතාන් මසුරු පුජ්‍යලේ, ලෝභ පුජ්‍යලේ. He is a very stingy person. Greedy, කෑදර, පෙරේත. He is a very greedy person. ඔහු ඉතා පෙරේත පුජ්‍යලේ, කෑදර පුජ්‍යලේ. Very fast. He is a very fast person. ඔහු ඉතා වේගවත් පුජ්‍යලේ. He is a very slow person. ඔහු වේගෙන් අඩු පුජ්‍යලේ. He is a very slow person. Upcoming, නැගීගෙන එන නැත්නම් නැගී එන. He is an upcoming person. ඔහු නැගී එන පුජ්‍යලේ. Upset. මේක upset කියලා උච්චාරණය කරන්න එපා. Upset. අසතුටින් සිටින, සිත් අවුල් වුණු. He is an upset person. ඔහු සිත් අවුල් වුණු පුජ්‍යලේ. අසතුටින් සිටින පුජ්‍යලේ. He is an upset person. Very courageous. ඉතා උත්සාහවන්ත. He is a very courageous person. ඔහු ඉතා උත්සාහවන්ත පුජ්‍යලේ. Very stubborn. Stubborn, මුරණ්ඩු, ඇට්ටර. He is a very stubborn person. He is a very stubborn person. ඔහු ඉතා ඇට්ටර පුජ්‍යලේ, මුරණ්ඩු පුජ්‍යලේ. Very playful. ඉතා සෙල්ලක්කාර. He is a very playful person. He is a very playful person. ඔහු ඉතා සෙල්ලක්කාර පුජ්‍යලේ. Very dangerous. ඉතා භයානක. He is a very dangerous person. He is a very dangerous person. ඔහු ඉතා භයානක පුජ්‍යලේ. Very lustful. Lustful, කාමුක. He is a very lustful person. He is a very lustful person. ඔහු ඉතා කාමුක පුජ්‍යලේ. Essential, අත්‍යවශ්‍ය. He is a very essential person. ඔහු ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය පුජ්‍යලේ. Wanted, ඕන කරන, අවශ්‍ය කරන. He is a very wanted person. He is a very wanted person. ඔහු ගොඩක් ඕන කරන පුජ්‍යලේ. අවශ්‍ය කරන පුජ්‍යලේ. Very young, ඉතා තරුණ. He is a very young person. ඔහු ඉතා තරුණ පුජ්‍යලේ. Very old, ඉතා වයසක. He is a very old person. ඔහු ඉතා වයසක පුජ්‍යලේ. Very thin, ඉතා කෙට්ටු. He is a very thin person. ඔහු ඉතා කෙට්ටු පුජ්‍යලේ. He is a very fat person. ඔහු ඉතා මහත් තරබාරු පුජ්‍යලේ. He is a very short person. ඔහු ඉතා මිටි කොට පුද්ගලයෙක්. Very tall, ගොඩක් උස. He is a very tall person. ඔහු ගොඩක් උස පුද්ගලයෙක්. Very ugly, කැත. He is a very ugly person. ඔහු ගොඩක් කැත පුද්ගලයෙක්. Very neat, ඉතාම පිරිසිදුව ඉන්න. He is a very neat person. ඔහු ඉතා පිරිසිදුව ඉන්න පුජ්‍යලේ. Extravagant. Extravagant, නාස්තිකාර. He is an extravagant person. He is an extravagant person. ඔහු ඉතා නාස්තිකාර පුද්ගලේ. Very skillful, බොහෝ නිපුණතා පිරි දක්ෂ. He is a very skillful person. He is a very skillful person. ඔහු දක්ෂතා පිරි නිපුණතා පිරි පුජ්‍යලේ. Grateful, කළ ගුණදත්.
කළ ගුණ දන්නා. කෙලෙහි ගුණ දන්නවා කියලා අපි කියන්නේ කතා කරන භාෂාවෙන්. අන්න ඒ වචනේ තමයි grateful. He's a grateful person. He's a grateful person. ඔහු කළ ගුණ දත් පුජ්‍යලේ. So thank you everyone. Coming again with my next video. Until then, bye for now.